Hello good choppers! Welcome back to my channel. This is Sir Job and welcome to Sir Job TV. Para sa lahat po ng mga new explorers, tsaka new na discovered pa lang po sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated with my future videos. So ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay hindi po patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagkus, ang ating topic for this morning is all about how to study effectively and efficiently. Sharing my study routine. Welcome to my video number 121. Good morning once again, Golden Choppers. Today is May 19 of 2021 and today is Wednesday. Pero patuloy pa rin tayo magbibigay sa inyo ng meaningful discussion dito pa rin sa Sir Job TV. So nabanggit ko na po sa inyo kanina na ang isi-share ko po sa inyo sa umagang ito ay tungkol sa study routine na kung saan in-apply ko po sa aking sarili and might be eto din po ay ma-apply po ninyo sa inyong mga sarili. So sana po ay makatulong ang video na ito as you go along in combating your intellectual battles today and in the future. So, are you a student right now? Are you aiming to graduate with Latin honors like cum laude, magna cum laude, or summa cum laude? Or are you planning to take any board examination? So I hope that this video will help you to surmount all the challenges. So if you are part of this community, then your number one goal is to pass any form of assessment that you will encounter in the four walls of the classroom. So basically, ang goal ko why I created this one is to tell the entire people na kung nangangarap kang maging cum laude for example or any other Latin awards or kung nangarap kang pumasa sa isang board exam, dapat dumaan ka talaga sa tamang proseso. Dapat dumaan ka sa tamang assessment, okay? And dapat dumaan ka sa tamang pag-refine at pag-develop ng sarili mo intellectually, okay? Kasi we can cheat actually. We can do something na ma-achieve natin ang mga bagay na ito in different way. So, ang gusto kong sabihin sa inyo is dapat dumaan tayo sa proper routine and sa proper way of achieving these particular things, okay? So, basically, ang atin pong school, ang the four walls of our classroom is our training ground talaga yan to develop ourselves intellectually. So I hope that you will have to face that particular journey of your life na talagang legit at saka authentic po siyang pinagdaanan ninyo. So in order for you to achieve this successfully, you should design your own study routine. Highlight natin yun ha. You should design your own study routine. Later, i-discuss ko sa inyo ang tip number 1 kung bakit or how this particular portion is connected, kung bakit kailangan mong mag-design ng sarili mong study routine in order to achieve those things that I've mentioned already sa inyo sa video na ito. So, sa ating title, ma-observe ninyo, may nakalagay dyan na effectively at saka efficiently. Now, let's understand the two terms kasi hindi po sila magkatulad. Okay, so definitely when we are speaking of effectively, from the dictionary po kung i-define, in such a manner as to achieve a desired result. So, meaning to say, may goal ka lang. Like for example, effective ka when you say to yourself na, ay gusto ko lang makakuha ng 75 na grado or gusto ko lang makakuha ng 3.0 na grado. Or meaning to say, the goal of every intellectual battles na haharapin mo is just to pass. Enough na para sa iyo yun. Okay, yun ang gusto mo. Effective ka sa pag-aaral because you achieve your goal. Okay na, to pass the quiz, for example, or the examination. Because ang gusto mo lang is to achieve the desired result. Tama? So, ganun po ang effectively. On the other hand, pag sinabi ko sa inyong efficiently in a way that achieves maximum productivity with minimum wasted effort or expense, okay? In a well-organized and competent way. Meaning to say, pag sinabi kong efficiently, you are going beyond what is your expectation. You are achieving out from your comfort zone. Efficient ka in a way. Kasi naging effective ka when you hit your goal, your desired result. Okay na ako sa 3.0, sa 75. Pero pag sinabi nating efficient ka, okay, you getting beyond from the expectation of the people to you. Or
yung expectation mo mismo sa sarili mo, okay, you are crossing beyond that level. So, ganun po. You are also efficient when you apply what you have learned. From the theory that is being presented to you, pag na-apply mo siya, you are efficient in a way. Other way to say, pag efficient ka, kung you strategize everything. Like for example, sa ituturo ko sa inyo ngayong mga tips kung paano nyo paghahandaan ng isang examination, yan ay paghahanda to become an efficient student. Okay? Because basically, ang nakasaad dito, maximum productivity with minimum wasted effort. Kasi kailangan talaga yung strategy natin in going to our goal is naka-planning properly. So, I hope that etong mga tips na ibibigay ko sa inyo ngayon is makakatulong talaga sa inyo para ma-achieve ninyo ang pagiging isang effective at saka isang efficient na student. This particular routine, hindi ko ito na perfect noon, pero kung bibigyan ako ng opportunity talaga na makapag-aral ulit, eto po talaga ang gagamitin ko na kailangan ma-perfect ko na siya to achieve my goal. Kaya lang, it depends upon the situation. Later, i-discuss ko sa inyo kung bakit at ano ang mga hindrances, okay, or what other intervening factors na nangyari kaya hindi natin na-achieve ang ating goal. Because sabi ko sa inyo noon, when I was in college, I'm always dreaming to become a cum laude. Kaya lang at the end of the story, hindi ko siya na-achieve. Tama po ang narinig ninyo, hindi po ako naging cum laude. Pero hindi po ako nagsisisi sa mga efforts na inexert ko because if we are going to accumulate all of those efforts na ginawa mo sa pag-aaral mo, wala ka talagang paghihinayangan. Okay? Because you know in yourself that with your efforts, na-develop ka as a person. So, yun po. So, again, as a student, we need to become effective and efficient as well. So, isi-share ko ngayon sa inyo ang 6 na tips, okay, or routine ko in dealing with every intellectual battle na kakaharapin ko. I succeed in board exam for take 1 because ito po yung in-apply ko kasi during those times, na-develop na po sa akin ang konsepto na ito. Hindi pa siya klaro nung high school pa ako hanggang sa nag-college ako, pero nung talagang nag-take na ako ng board examination, na-refine ko na po ang prosesong ito or this kind of routine no ng pagpe-prepare po ng intellectual battle na kakaharapin. So sana po ay makatulong din po ito sa inyo as you watch this particular video. So number 1 po na ibibigay ko sa inyo is knowing oneself. Very important po na kilala po natin ang ating mga sarili. I find time to discover myself, to design what kind of study routine to be followed and be applied. So ladies and gentlemen, sinabi ko po sa inyo kanina na you design your own study routine. This is my study routine, but hindi mo ito i-apply 100%. You might get something from this presentation, pero hindi 100% ang pwede mong ma-apply. Bakit ko sinasabing knowing oneself? Kasi sa atin pong intelligence, meron po kasing iba't ibang design ng ating utak. Okay, definitely may mga multiple intelligences po tayo. Nasa video ko po yan kung mapapanood ninyo. Different po tayo ng konsepto. So that is the reason why you have to discover yourself first. Okay, whether you are part of verbal linguistic or you are part of mathematical logical, nakadepende po yun. Pero may mga tao din po na nasa kanila talaga ang dalawang pinaka-major element na ito. They can maneuver words and number at the same time. So, maganda po yun kung ganun ang combination. But to the average people, usually, meron tayong isa lang sa dalawang ito. Maybe you are good in words but you are bad in numbers. You are good in numbers but you are bad in words. So, ganun po siya. So, may mga konsepto. On the average level, ganun po talaga. So, as I discovered myself, nasa verbal linguistic po ako nabilong kasi mas okay po ang aking utak sa mga words over the numbers. So, gayon po. So, since na-discover ko na ang aking sarili, I am now ready to proceed to the second step. So, ganun po ang una ninyong gagawin. You have to really know yourself. And even, kung kailan ka mag-aaral, kung kailan active ang brain mo, kung sa umaga ka active, okay, doon mo i-focus ang pag-aaral mo. Kung sa gabi ka naman active, so doon mo ilipat ang schedule mo. Hindi tayo magkatulad. Ako, I prefer talaga na sa dawn ako nag-aaral. Nung sa college pa ako, I usually have to wake up mga 4 a.m. or 3 a.m. kasi napakatahimik ng mundo niyan. So, kailangan talaga ma-define natin ang ating sarili kung kailan tayo active
effective in studying. So, ganun dapat. So, very important that you know yourself. Okay? Hanapin mo ang potential mo. Hanapin mo kung saan ka magaling. Sabi kasi nila, you focus on things that hindi ka masyadong magaling. Yun ang sabi ng iba. Pero sa aking perspective, I should have to say, hanapin mo ang sarili mo kung saan ka magaling at doon mo i-develop. At yun ang mas i-develop mo. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga natin kayang kunin ang lahat ng bagay sa mundong ito. We only have one purpose and mayroon tayong certain role sa mundong ito. So basically, yan ang hanapin mo at yan ang i-develop mo as you go along with your learning. So, finally, you define now yourself, kilala mo na ang sarili mo, huwag mong kilalanin ang ibang tao ha, kilalanin mo ang sarili mo. That's the most important thing, na alam mo kung sino ka at the end of the day. So since kilala mo na ang sarili mo, ang second na i-prepare mo is sa akin tong case, ganito ang ginawa ko, look for silent environment. Very important ito. As a student, I used to find quiet place to relax my mind. I don't like to hear music or any unnecessary sound. Okay? So kung makarelate kayo sa akin kung ganito kayo na student, kasi may mga iba't ibang uri din po ng student. May student kasi na gusto nila, pag nag-aaral sila, mayroong music talaga. Naka-earphone sila and then may malakas na music. Or they can manage to study in a place na napakaingay. Okay, may mga ganong uri din ng mga estudyante. Pero ako sa aking case kasi, pag meron talagang ingay, mga unnecessary sound, I cannot understand what I am talking, what I am studying. So, kailangan meron talaga akong quiet place. So, talking about silent environment, para sa mga mayayaman na may magagandang kwarto talaga, meron talaga silang specific room wherein they could study, good for them. Pero para sa mga mahihirap na alam ko naman ang disenyo ng mga bahay talaga ng mahihirap, no, napakaraming tao, lahat ng mga kapamilya, kumpul-kumpul sa isang kwarto, something like that. So, hindi ka talaga makafocus kung ang uri ng utak mo ay katulad sa akin. So, what I did nung nasa college ako, because I am a working student, and of course, kung saan ako nakatira, hindi talaga ako makafocus ng pag-aaral. So, I have to go to the main library in MSU wherein meron doong tinatawag na serial section na kaunti lamang ang taong pumupunta. So doon talaga ako always nagsastudy ng aking mga lessons. Lahat halos ng mga subjects ko, doon ko talaga iginugugol. Pero pag wala akong coming na examination or wala akong cramming na mga activities na kailangang tapusin, I used to read mga newspaper, mga magazines, mga journals kasi nandoon po yan talaga sa serial section. My favorite part in the main library. So, find a quiet place. Yan ang dapat mong hanapin because very important na kapag nag-aaral tayo, meron tayong privacy, meron tayong space wherein we could be able to emote. Sa aking case, kasi hindi naman ako nag-aaral lang na just for, okay? Kaya nga ayokong may nanunood sa akin, may tumitingin sa akin while I'm studying. Unlike with the other people na gusto nila talagang may nakakakita sa kanila while they are reading, while they are studying, ako kaiba because I want to have it na legit and authentic talaga yung pag-aaral na ginagawa ko for that particular preparation that I'm doing. So, number 1, you already recognize yourself. Number 2, meron ka ng silent area na kung saan magsa-study ka at pag-aaral sa mga lessons mo. Number 3 is do constant reading. Okay, ano ibig sabihin pag sinabi kong do constant reading? As a student, I read a copy of my notebook as well as the handouts being distributed with all my subjects orally in a day-to-day basis. So, ganun ang ginagawa ko. Constant reading. So, meaning to say, pag may copy ka sa notebook mo, like for example, hindi nag-distribute si teacher ng handouts, pag may copy ka sa notebook mo, basahin mo siya every day without comprehension pa yan. Just read, okay? The entire coverage, kung ano yung coverage ng examination ninyo or papalapit na quiz or kahit hindi siya na-announce, pero this is part of the discussion, basahin mo siya. Pag may handouts na ibinigay si teacher sa'yo, always mo siyang basahin every night. Like for example, binigyan kayo ng handouts ng 10 pages for instance. So every night or every morning, depende sa routine mo, basahin mo siya ng paulit-ulit without
comprehension. As I said to you, basahin mo lang siya. Okay, every night talaga yan. I will tell you, kung magsusurprise man ng quiz si teacher mo, I'm sure you can answer the question and you can have your best answer because na-expose ang sarili mo. Yan ang strategy ko noon. Sometimes lang because of my situation, talagang hindi ko siya nagagawa 100%. Kasi as a working student, may mga bagay kaming ginagawa na mas importante doon sa pagsa-study. So para sa mga estudyante na nasa bahay lang at nakafocus lang talaga sa study, gawin nyo po ito every night, okay, or every morning. Basta everyday po na basis, basahin nyo po siya. Sa akin dito nakalagay, depende sa inyo, pero sa akin kasi, I cannot understand the discussion or I cannot understand what I'm reading if hindi siya orally. So basically, talagang binabasa ko siya with a loud voice. Kaya nga sabi ko dapat tahimik talaga ang lugar because I want na hear my my voice lang na akin talagang binabasa ang aking handouts, for example, or the coverage of the discussion. So kung meron kayong ganito, may earphone kayo sa inyong bahay at saka meron din kayong microphone, maganda siya kasi pag the moment binasa mo, automatically mariregister sa tenga mo yung binabasa mo. So basically, kaya nga ako, while I'm discussing sa inyo most of my videos, gumagamit talaga ako ng earphone at saka microphone kasi para didiretso sa tenga ko yung mga sinasabi ko and I can understand what I'm talking. Kasi sometimes, hindi natin naririnig kung ano yung sinasabi natin. So that is why, orally po talaga kong binabasa every night. Dati sa college pa ako, every night binabasa ko po talaga siya. Kahit walang announcement na magki-quiz ako, na may examination parating, I am reading my handouts. Okay? Kasi at least man lang, kung hindi ko man ma-perfect yung quiz na yan or ng examination na yan, at least I can answer pa rin the question. At least hindi ako mazizero doon sa mga surprise quizzes na gagawin po ng aking professor if there is. So number 4 na gagawin mo is perform unlocking difficulties. Ano ibig sabihin nito? If the test is about to be conducted and if the task is about to be performed, I used to do unlocking of difficulties. Okay, ginagawa ko ang unlocking of difficulties kung malapit na ang quiz or examination na gagawin. Hindi ko gagawin actually ang unlocking of difficulties kung wala pang schedule ng test or ng examination, for example. So anong ibig sabihin ng unlocking of difficulties na sinasabi ko sa inyo? Pakita ko sa inyo yung format kasi andito po, nag-prepare po ako talaga kanina kung ano yung mukha ng handouts ko before nung nag-aaral pa ako sa college. So isa ito sa mga na itago ko because this is very important kasi historical naman ito ng mga discussion. So pag sinabi kong unlocking of difficulties, kung makikita nyo ngayon sa handouts na isinishow ko sa inyo, may mga markings po yan. Okay, may mga red ballpoint na nakasulat at saka may mga marker po na makikita ninyo sa mga very important words. So ito po actually ang mukha ng aking handouts nung nag-aaral pa talaga ako sa kolehiyo. So in preparation, so nangyayari po ang preparation na ito kung depende sa inyo kasi sa akin 2 to 3 days, minsan nga 1 to 2 days na lang ang remaining time, tsaka ko pa talaga pagtsatsagaan na lalagyan ng mga markings ang aking handouts in order for me to expose myself talaga, no, kung ano yung topic at kailangan kong i-focus while I'm studying or while I'm focusing my preparation sa isang examination na darating or quiz na darating po sa amin. So sa subject na yan, for example. So this is how, so pag ganito po katindi yung meaning to say malaki po ang laban na kakaharapin ko. So since mga major subjects ito, usually ako yung nagdi-discuss or ako yung reporter, for example. So ganito po talaga ka prepared ang mukha ng aking handouts. Okay, kasi sa sobrang takot ko na baka hindi ko i-deliver, baka may words na hindi ko ma-define. Kasi ang purpose po ng unlocking of difficulties is atin pong ma-define, okay, ang mga difficult terms na nakasulat po sa ating handouts. Because at least if we are going to report this one, for example, kung tayo ang reporter sa topic na ito, at least we could be able to answer some of the questions that might be raised by our classmates or by our professor. So yun po ang paghahanda na ginagawa ko. So you unlock the difficult words in the handouts you receive or from the discussion of that particular topic. Very important po. Huwag nating hayaan na maging question po ito or
hanggang sa makagraduate na lang tayo sa ating degree, tanong pa rin po ito sa ating sarili. If you have the chance, then raise it to your teacher or that particular reporter, for example, para at least ma-address mo po yung curiosity mo on that particular topic. So basically, pero pag nagsa-study ka, because we're talking here na ikaw mismo ay nagsa-self-study, so you have to search this one sa internet. Okay, marami naman dyan sa Google, sa any other platform na pwede mong makuha ang sagot. So, lagyan mo ng mga definition. Yung mga difficult words na tingin mo hindi masyadong na-define ng handouts. So, basahin mo at magkaroon ka ng further readings for that particular topic na nahihirapan ka. So, this is how it looks like pag nag-a-unlocking of difficulties na po ako sa aking mga handouts. Okay, so let's proceed now to number 5. Sa number 5 po is you have to apply redefinition. Ano ibig sabihin nito? Apply reading with comprehension by redefining terminologies at my own concept. So, sa ating kaninang example sa number 4, naglagay ako ng mga markings sa unlocking of difficulties. And of course, I have to write the definition by denotation. Meaning to say, according to the dictionary, kung ano yung binigay niya sa aking meaning, yun ang ilalagay ko dito sa aking handouts, correct? Pero dito sa number 5, yung sinasabi ko sa yung apply redefinition, gagawa ka ngayon ng konsepto. Okay, like for example, dito nakalagay, resistance of the Muslims and other cultural groups. Yan ang nakalagay dito sa handouts. Okay, wala naman yung meaning sa dictionary, hindi mo naman pwedeng i-search. So, gagawa ka ngayon ng sarili mong definition. Nilagay ko dito, resistance centered in Mindanao. Yan, resistance centered in Mindanao. So, ibig sabihin, pag narinig ko itong resistance of the Muslims and other cultural groups, ang nasa isip ko talaga is resistance ito centered in Mindanao. Ako po ang gumawa ng sariling konsepto na ito or I conceptualize this portion para maintindihan ko at hindi ko siya makalimutan. Okay, kasi ang purpose natin dito is hindi naman talaga to memorize. Look at this particular page. Isang page pa lang yan ha. Kung i-memorize mo yan, mababaliw ka na lang, hindi mo pa ma-achieve. So, ang sinasabi ko sa inyo, you have to familiarize. And one way para mas mapadali ang ating familiarization is i-apply natin ang redefinition. Ibig sabihin, you have to redefine the word according to your own pace and according to your own code. Ikaw mismo ang nakakaintindi. But of course, hindi kailangang ma-alter yung real meaning talaga ng concept. Hindi pwede. Kailangan nandoon pa rin yung real concept or real definition of the term. Okay? Hindi pwedeng ma-alter talaga yan siya. Pero ginawan mo siya ng sarili mong version in order for you to familiarize the word or the term. In order for you not to forget the essence of that particular term, for example. So, yun ang ibig sabihin ko. Redefining. Kasi sa pagkakataong ito, nakalagay dito, apply reading with comprehension na po. So, meaning to say, binasa mo siya, but at the same time, inintindi mo na ang bawat portion ng handouts na ibinigay sa'yo. Wala na talagang area na hindi mo naiintindihan sa step number 5 na ibinigay ko sa inyo. Dapat naintindihan mo na at nagkaroon ka na ng sarili mong konsepto from every terms na mababasa mo mismo dito sa handouts. Okay? So, usually, mga phrases yan, mga maliliit na lines or may mga words ka talaga na ina-associate mo doon sa konsepto or existing concept. Mahaba ang kanyang meaning pero kumuha ka ng isang main idea doon or isang word for example na in-associate mo doon sa term. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin para mas mapadali natin. Kumbaga, kung nakita mo ito sa question, if you encounter this one sa ibinigay na test ng teacher sa iyo, immediately you could be able to answer. Kasi meron na sa utak mo yung redefinition of the term. So, ganun po usually ang ginagawa ko. So, you try also to apply this particular step na ibinigay ko sa inyo, redefinition or apply redefinition by also do the constant reading, but here's a portion na ito you apply with comprehension na po. Okay, kailangan maintindihan mo na. So, number 6 na ituturo ko sa inyo is
execute grand rehearsal. So, ano ibig sabihin ko pag sinabi kong execute grand rehearsal? I do the final rehearsal by asking someone to question me, pwedeng friends, classmates, siblings, or anyone in the house, okay, just for the purpose of familiarizing terms and not to memorize the concepts. I don't know if you are doing this one, pero ako even if nung high school pa kami, talagang ginagawa ko ito. Like for example, this is the handouts, ibinibigay ko ito sa aking friends or sa aking classmate or anybody na pwedeng magtanong sa akin talaga. So pinapa-question ko yung mga meaning, pinapabasa ko sa kanya yung mga meaning, and then I have to give the term. Ganun ang ginagawa ko usually. This is actually an exercise for you. Kaya tinawag ko itong grand rehearsal kasi dito ka mag-e-exercise ang sarili mo. How long have you been, okay, in the exposure of the handouts that is being given to you by your teacher? Okay, kasi doon mo matitest na if 90% of the question being raised by your classmate, for example, nasagutan mo siya ng tama, okay, so ibig sabihin, yan ang level of exposure mo and yan ang level of preparedness mo in fighting the test, for example, or in passing the test. Yun. Dapat doon mo matitest ang sarili mo. At least, nasa 90% na ako ng exposure for my handouts. So, good for you. At least, no, meron ka ng pre-assessment for yourself na ginawa by applying the grand rehearsal. So, very important. It's not only in the test, no, but in any performance task na ibinigay ng teacher sa'yo, you should also apply the grand rehearsal. So, yun po ang usually kong ginagawa. And so far po, naging effective naman po siya. So, I have to say, as a product of this study routine, masasabi ko talaga na meron talaga siyang maggagawang impact sa'yo as a student. Okay? You will be developed in a way na talagang gusto mong mangyari para sa sarili mo also. Kasi sa akin, I really wanted to be developed intellectually. So talagang nag-design ako ng sarili kong routine in order for me to combat whatever challenges, mga intellectual challenges, gusto ko yan, pero kailangan talaga prepared tayo at meron tayong sariling study routine na gagawin para sa ating mga sarili. So I hope that as you watch this video, you will also learn and you will also apply this in your portion of this one, kasi sabi ko sa inyo, hindi nyo talaga ito maa-apply sa inyong sarili 100%. But I hope you will get something from this one na magagamit mo para sa iyong sarili. And of course, masishare mo rin sa ibang tao na para din po ma-apply din po nila sa kanilang mga sarili. So ang goal po natin is ma-develop tayo authentically. Okay, yan po ang always kong sinasabi sa inyo. Kasi wala naman talagang masamang mangarap, no, sa gusto nating maging cum laude, magna cum laude, or summa cum laude, or whatever it is. Okay, basta dumaan lang tayo sa tamang proseso. Meaning to say, legit talaga na development for our brain. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman mapapahiya kung hindi talaga legit ang pinagdaanan mo in order to train yourself to become better. So I hope that you choose the best one and you choose the best for yourself, because that is very important. So that will be all for this morning. I hope you learned something from this video, and I hope that you will share this video to your friends and to anybody else that you think na ngailangan ng video na ito. Asahan niyo po that Sir Job TV will continue to discuss more meaningful discussions, especially in the world of social sciences. Thank you once again for watching. Bye-bye!